Ladies and gentlemen, before I say anything, I want to take this opportunity to pay tribute to our former Deputy President, Mama Jolly Mugisha, who passed away on the 24th of September last year. Today is exactly 1 year since we lost Mama Jolly. Mama Jolly was always a pillar of strength and courage within us. We strongly believe that today has fallen on this day not by coincidence. Maybe there's a message that we are getting from the Almighty. Mama Jolly, rest in peace. We shall make you proud. We shall never give up your dreams. Fellow Ugandans, ladies and gentlemen, comrades in the struggle, I am deeply humbled and profoundly honored to accept your nomination to be the next president of the Republic of Uganda for the year 2026 to 2031, not 1926 to 1931. I thank you very much for the trust that you've continued to place in me ever since I offered myself for the first time for the presidential office in 2021. Today, my heart is filled with a deep sense of responsibility to deliver to that trust that you've put in me. Many were killed and many are missing to the present day, and yet we refuse to give up. I know that many of you are now asking, why then do we go to the polls? Why do we risk the tear gas, the bullets, the prisons, the torture chambers, the death, and all the mess that is awaiting us? My answer to you is this: we risk it all because the alternative is giving up, and that is 10 times worse. If we give up now, we shall have no moral authority to complain about what happens next. If we surrender now, that means listening to young people or even listening to anybody at all. But at least listen to your friend and bush war comrade, General Kahinda Otafire. I want you to remember that Uganda was here before you, and Uganda will be here long after you are gone. You don't have to burn it down on your way out. The foot soldiers, the ordinary citizens of Uganda who have nothing else to offer to their country but their selves, their bodies. First of all, I thank you, brothers and sisters. We have stood together through the tear gas, through the bullets, through the beatings, through the abductions, through the courts, through the prison walls, and through the funerals. You have been my shield. You have been my eyes. You have been my courage. You have been my strength. You have been my friends, my true friends. Today, as we go into what is likely to be an even more violent campaign, I will be relying on you, my friends. We are embarking on a long walk to freedom. Whatever lies ahead of us is going to test everything that we are and everything that we stand for. But I guarantee you, brothers and sisters, freedom will come at the end of the day. Because after all, freedom never comes easy. Our grandparents shed blood for the independence of this country 62 years ago. Our parents shed blood for what they believed was a liberation 40 years ago. Our comrades in this very generation are in prison for this very struggle. They have shed blood for this struggle. Many of them are missing and they don't even have graves for this struggle. Let us carry them in our hearts. Let us carry them in our minds. Let us do this in their name. Brothers and sisters, the same courage and discipline that has kept us going since 2017 should be the same courage and discipline to carry us through this campaign. Your duty in this campaign, I must remind you, will not be to protect me. Yes, your duty in this campaign is not to protect me. It is to protect yourselves. It is to protect each other. It is to protect those ordinary people that come to support us on our rallies. I request you to be vigilant in every village that we shall enter and on every rally that we go to. Please be very solid.
and be very sober. Please be very calm and be very disciplined. Hope for the best, but prepare for the worst. Be careful, but don't show fear, because this regime wants us to be fearful. My brothers and sisters, I want you to understand what we are fighting for. We are fighting for a better Uganda. We are fighting for the farmers, for the border riders, for the young graduates who have no jobs. We are fighting for the ghetto people, those ghetto youth whose future is being stolen away in exchange for a few shillings. We are fighting for the ordinary children whose future is empty and we want to give meaning to. We are fighting for those police officers who are ordered to brutalize you because you are fighting for their children's future, and afterwards they have to return to their uniport, to an empty house, to children with no school fees, and to a family with no health insurance. Please don't look at them as what we should be doing. Therefore, brothers and sisters, failure is not an option. We must get our freedom, or at least die trying to get our freedom. I don't know how much danger is awaiting us on this campaign trail, but I know that we are going to keep moving with hope and faith. We are carrying the hope of our entire generation, a hope of millions and millions of Ugandans. Brothers and sisters, I want you to understand that this that we are carrying on our shoulders is a historical responsibility. So prepare yourselves. Hug your loved ones one more time and tell them that we are going to war. We are going to a war that we never chose, a war that we are not even trained for, but a war that has been imposed on us by our oppressors. We are facing an enemy that is armed to the teeth, and we are facing the enemy barehanded, only armed with the truth and God. We are fighting this because it is a duty that we must take on. We are fighting for our God-given right to live as human beings in our own country. We will never retire. We will never give up. We will fight until we are free, and I'm sure we shall be free in the end. This is not a matter of when, but it's not a matter of if. This is a matter of when, and we know that we are going to achieve our freedom. Brothers and sisters, I want to conclude by guaranteeing to you that are here with us and all Ugandans all over the world that in the end we shall be free. In the end, everything is going to be all right. And if everything is not all right yet, then that will not be the end. Thank you very much for God and my country. Proceed to Natete to address our rally and maximize our time, and maybe we'll answer questions from there or another opportunity. Thank you very much.
mwalekera tumutwale ku kisaawe tutambulana. Bannange njagala buli omu waali gamba monna akuliraanye nti waggulu eyo waliyo Katonda. Namoti mugambe nti waggulu eyo waliyo Katonda. Tetuli wano lwa kwagala kwabwe. Balina emmundu, balina buli kimu. Bafubye okusala olukwesikwesi lwonna okutulemesa okugenda ku ballot paper kuba Museveni amanyi bwenninya ku ballot paper abatalina chance. Bakoze buli kisoboka naye tutuno wano. Bakoze buli fujjo ekyennaku nga bakozesa abantu baffe abanyigirizibwa nabagambako gye buguddeko tinakyemalira omu gwe bayita Stalin yali ayagala okuyigiriza bajjano be engeri gye bakkakkanya abantu n'akwata enkoko n'agikongola yonna nga namu n'agikongola yonna n'agiteeka wali ng'ekankana etuluka omusaayi agikongodde yonna nga namu ekikolwa kya butemu naye yakola bw'atyo kubanga yabagamba nti ayagala bayigirize bwe bakontrolinga abantu. Enkoko bwe yamala ogikongola n'agiteeka wali n'akwata empeke za kasooli n'atandika ogisuulira awo. Enkoko netandika okubojja empeke za kasooli nga bwemugoberera n'asuula awo enkoko nemugoberera n'agisuulira nemugoberera kubanga wakwadde yali aginyigiriza nnyo ye yali alina ekyokulya. Bano abasajja bagenda mu ghetto kuba bamanya Bobi Wine mwana wa ghetto, bamanya ghetto eyanzimba, tebansuubirako. Yalowooza nti ba intellectual bonna babbi abajjeewo, nti balooya babbi abajjeewo, baprofesa babbi abajjeewo, nga ba ghetto weesitula omubanda. Batya nnyo. Era Museveni ng'akozesa ssente z'omwomusolo n'agenda n'akwata omusajja omugoba akagwa ensonyi gwe bayita Christopher Damulira n'amugamba tukoze tutya okwawula Bobi Wine ku baavu banne, tukoze tutya okumwawula ku baana ba ghetto, tukoze tutya okumwawula kwabo abaamuleeta abakiikirire, tukoze tutya okumwawula kwabo bayogerera balwanirira. Bagenda mu ghetto zaffe ne baloonyayo abazzi b'emisango. Buli gwe bajja mu kkomera ng'alina omusango, buli mubbi kungwe, buli mutemu ne bamugjayo ne bagamba mmwe tugenda bawa omulimu. Nga ne bookola omusango gwonna ne bootemula omuntu kasita otuyamba okulwanyisa Kyagulanyi.
ne bateekawo ekintu kye batuuma ghetto structure. Tebamanyi na ghetto kye kitegeeza. Era ne bakozesa abo abayaaye ne bakuŋŋanya n'ebigurupu by'ababbi nga bwe mwabalaba bwe bagenda bakuba abantu Museveni lwe yeewandiisa. Yange Isaac Mukasa omubaka yegwaniza okukiikirira buli South Constituency mu kiiko eggwanga olukulu Parliament. Olunaku olwaleero twerekeddeko President waffe okusobola okuba nga agenda okwewandiisa era ne tumala ne tujja tusobola okuba nga twogerako eri abantu ne President asobola okuba nga ababulira byalina okuba nga agenda maaso n'okukola. Ye musajja gusobola okuba nga twesiga ne manifesto yaffe ya NUP agenda maaso n'okuba nga gikola asobola okuba nga agituukiriza. Ayogedde ku nsonga tulina first 5 ezo ezigenda maaso n'okuba nga ziri manifesto NUP n'akulaga kyagenda okusobola okuba nga atambulirako naddala ku bino ebya mineral resources bigeze maaso n'okuba nga bitumbibwa abantu abatono ennyo kagrupu k'abantu ne kasobola okuba nga bitute awo agambye agenda kubasimbawo nnyo essuula y'amaanyi ddala. Jjukira ate tulina kiri kye tugamba equal access to education and health facilities. Agambye agala ebyobulamu bisobole okuba nga bifiibwako ng'abantu basobola okuba nga atuuka eddwaliro lirimu eddagala limu abasawo abasasule, essomero lirimu abasomesa ate nga basasule, abaana basobole okuba nga bagenda maaso n'okuba nga basoma bulungi. So ngeri ng'esebe tunasobola okuba nga tukwata obuyinza bannayuganda ne basobola okuba nga bagenda maaso n'okuba nga batuwa tewali kuwannaanya wadde bino ebibaddeyo by'okutuusanisa abantu tubagamba bugambika tusimbudde fulaga y'eggwanga yeno gyagale wona ogenda maaso n'okuba nga oli oba oli waka giteekewo oba ogenda kutambula ku mulimu giteekewo oba ogenda kukyala giteekewo oba ogenda mulala ebeera nayo okulaga nti laavu y'eggwanga lyaffe tulirina tusobole okuba nga tulinunula tuteeka te kuleva endala. Agala tulabe anasinga obululu baba wana nnyo baba wana dda twagala tulabe Ssentamu. People power, people power, n'ebigambo ebyo Ssentamu. People power. People power, our power. Natete kunga, kunga Buganda kunga, kunga Bugisu kunga, kunga Ankole kunga, kunga Gulu kunga, kunga Lamu kunga. People power, our power. NUP everywhere. Thank you. Microphone eno naddala monitors. Buli kigambo kye twogera olwaleero tetuishuwa oba tunafuna omukisa okuddamu okyogera, so twagala mukiwulirize. Abalina amasimu mugateekeko, abasobola mugateeke ku live. Abayimiridde wano emabega ngenda kusaba mukkakaneko tusobole okwogera n'abeeno nga bwe twogera n'abeeno. Abatali bannamawulire abatalina kamera zinsaba mukkakaneko katono. Njagala okubasaba abasebo ne bannyabo, manyi tuli mu kaseera ka kusanyuka, manyi tuli mu kujaganya kuba twewandiisiza, naye mbadde nsaba olunaku lwaleero mutuwe ku matu gammwe. Njagala okubasaba n'abali emabega olunaku lwaleero mwenna mutuwe ku matu gammwe, kuba njagala bino bye twogera bibeere nga bibaki bannange nga sinababbalaga ssanyu lyange. Munzikirize nkozese omukisa guno. Nasooka okumuyita okwogerako eri abantu kuba buli musajja yenna omuntu asinga okutegeera ye mukazi gw'osuula naye. Nasemba okumusaba okujja okwogerako eri abantu mu mwaka gwa 2017 nga neesimbyewo okuba MP ekyaddondo. Nsaba n'obuwombe kumunzikirize mbayitire agenda okubeera first lady wammwe ayogereko gye tuli. Nsaba mukkirize mumwazike amatu then oluvannyuma nange naayongereza okwo. Mama yogerako gye tuli. Mr. President, Bannayuganda
mwenna abakungaanidde wano olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsaba munzikirize ebigambo byange mbyogere mu nnimi ssatu olwaleero. Buli omu ajja kulondako olulimi ki lwasinga okutegeera. Olunaku lwaleero lwa byafaayo lwe lunaku lwe tugenda okulaba nga pulezidenti waffe addako ng'akuŋŋaanyiza abantu abenkaniddewo. Njagala okusooka sipiiki yange okwebaza abantu ba Buganda. Abantu ba Buganda mbeebaza okuzaala omwana ono amakula. Ne mumugunjula kati asajja kudde afuuse ekintu ekitasobola kuyimirizibwa mu ggwanga lino. Abantu ba Buganda njagala okwebaza okukkiriza omwami ono, omwami Kyagulanyi, kubeera nga yampasa. Ne mukkiriza ne mbeera mukyala we, ne munnyaniriza, ne munjigiriza olulimi lwammwe, ne munjigiriza ennono zammwe, ne munjagala. Nja kuweereza lubeerera. Abali emabega njagala kubabuulira nti olunaku lwe nasooka okuyimirira akadaala k'ebyobufuzi twali Kyaddondo mu 2017. Bwe nali kadaala k'ebyobufuzi ako nagamba abantu b'e Kyaddondo nti Kyagulanyi Ssentamu kyakwatako kifuuka ggolo. Kyaddondo banzikiririzaamu ne bamuyiira obululu. Nabasaba bamulonde kuba nali mmanyi nti olunaku lwagenda okulinnya mu Parliament agenda kuba ng'akolera ggwanga lyonna, ffenna tukirabako olwaleero. Singa tebaali bantu b'e Kyaddondo ndowooza tetwandimulabyeko leero. Kwolwo olunaku nzijjukira nabagamba nti bwe banaamwesiga ekitundu nkakasa tebalina bwe batamanyi Kyaddondo East Uganda muno n'ensenzi Dakar. Nyimiridde wano okubasaba Bannayuganda n'okuddamu ebigambo bye nayogera nga ndi Kyaddondo. Mwami Kyagulanyi Ssentamu kemunaageza ne mumuwa obululu ne mumulonda ku bwa pulezidenti agenda kunnyulula eggwanga lyaffe Uganda mu kinnya ekyenzikiza. Kyagulanyi nga bwe kyali nti kyakola Kyaddondo to Uganda, ku luno tujja kuba Uganda to the world. Mbasuubiza nti bwe munaalonda mwami Kyagulanyi temugenda kwejjusa. Njagala ebigambo byange mubikkiririzeemu ng'abantu b'e Kyaddondo bwe bali. Bankole banyanyazi, barumuna banje, banyamuzaale n'abanyamukago, abantu abakwesibire wandi erigwa ihanga, abarukwendu mwatenga Kyagulanyi Ssentamu ne baza kubiyita ne babanyaza, bababiihira obwire bwingi, erihanga bababiihira ebintu bingi. Ninyenda abantu bakola abaana babo tebali kusoma. Ladies in this audience and out there, I want to speak to you today. I want to speak to especially the Kadamas in the eastern part of the Arabic world. To listen to you. And because you make the biggest block of the vote, I ask you to vote for him. Because when you vote for Kyagulanyi, you are indirectly voting for a first lady. In this election, you are not bamama. Mwe mukola ekitundutundu ekinene mu balonzi b'eggwanga lino. Ye mmwe abalonda omukulembeze w'eggwanga lino. Nga tugenda mu kawunkana akajja, mbadde mbasaba nti bwe munaagenda okulonda pulezidenti mumanye nti mu ngeri emu oba endala era muli mu kulonda pulezidenti w'eggwanga lino. Bwe munaalonda Kyagulanyi Ssentamu
president mujja kuba munnonze nga first lady era bwe munnonda nga first lady muba mwefunidde first lady ayina omwami amuwuliriza era ebizibu byammwe byonna bijja kutuuka butereevu. Abakyala mmanye ebizibu byammwe nze nali nsuzeeko enjala landlord yali angobyeko mu nnyumba ebibaluma mbimanyi kuba nali mbifunyeeko. Bamaama abakola ennyo n'omutonzi awaggulu. Power, our power, NUP, everywhere. Bana Uganda, abana benatete, naye mazima ga Katonda mu ggulu okujjako nga temulaba bulabi. Omanyi kye bayita okulonda TV ne risiiti, omanyi okulonda ekyapa nga kiri mu manyago. Kuba akafaananyi nga mulina first lady nga yoyo. Ye mulungi, ye mugezi, ye ayagala ensi ye, ye lwaki sibikomyamu.